A very wonderful afternoon to you. If you're tuned into this station, this is Anambra Broadcasting Service. Television, radio, and our online platforms. No matter how you're watching or listening to us, you're on to the MDAs this afternoon. My name is Oluchi Carlo Emeka. Remember, you can still call me Luchi K. What I do right here is I bring the top government officials, members of the Soludo administration. They come here to defend their contributions towards the solution agenda. Ihe anyị na-ekwu maka ebe a bụ kedu ka ndị so onye isi ala anyị bụ Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo arụ ọrụ, kedu ka fasi afụ na ha gba mbọ ịfụ na ihe a na-akpọ solution agenda ọrụ a gọvanọ nwe ọ na-arụgasị na Anambra steeti na orutu oge na orutu ụmụ ọ na-abụ mgbe gara aga ịkpọta ya akpọta ma ndị commissioners, MDs and the rest of them. Mana taa ịma ndị Igbo si na ada afụ ive nwa kwada, onye anyị kpọta taa bụ onye ada afụrọ kwada, ya bụ na mmepe ha na-ekwentị Russia m Russia m ọ bụ na onwe ajụjụ inwe ịjụ. It would have been a pleasure for me to call out all his portfolios maka oge mụ na ya nọ na-ekwu okwu akọpịkata ime ọ dị a na widekata ị na-afị pen nsị ya biko onye isi ịbịa ị ga-eji aka gị kọwaa. So today my guest is a very big fish. Not just a big fish in the States, not just a big fish in the zone, the Southeast zone, a national big fish. And you know, I keep saying it, that Governor Charles Chukwuma Soludo has big fishes he is working with. He picks the best of the best in the state. So today with me is currently the special advisor to the executive governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, on legislative and House of Assembly matter. He was also a former speaker of Anambra State House of Assembly. He was also former member of the Federal House of Representatives. Like I told you, he has held a lot of political positions in the state, in the zone, and national. But let me allow him to do justice to that because I feel talk, and I will not be able to mention all of them. All right, help me welcome my guest this afternoon, Right Honorable Sir Anayo Nebe. Sir, you're welcome. Thank you. Aka m ejuke nke mma akpọ mana ọ ga-aka m mma ejuke nke a na-etu gị. Let us go by nke a na-etu gị. Ibe a na-etu mụrụ nne. Ahụ m ichele dịka ọrụ ọka. Ụlọ ogwu ama ọbịa. Ụlọ ọbata obi ọkpụna. Ụlọ ekpeke ọgụ amansi. Ụlọ okwulọra n'ibo. Ụlọ ibobo n'isa. Ụlọ ya akara chukwu achala. Biko ka m butu ya ka m kpọọ gị okwulọra maka ịnọ ebe ị na-ekwulọra kịta. Ka m butu ya ka m rapụ ya n'okwulọra. Okay, okwulọra ịma na oge m na-ebido ekwuo m na ife iru ga-erika. When it comes to Anambra State, if we're mentioning political icons, you will be one of the top 10 names to mention. You have been there from the start. You are still there now, still very active. You are like a founding father. So, tupu anyị na amalite njejuwa ajụjụ gbasara gọọmenti a, I would like you to brief us. Gwa anyị ọrụ ụfọdụ ndị anyị rụgasigo ma na Anambra State, ma Southeast, ma Nigeria. Okay, I was 2 times Secretary of Awka South Local Government Area. I was an elected speaker for Anambra State, 2007 to 2011. I was a member of the National Constitutional Conference, that is the CONFAB. I was chairman of SHOPI for Anambra, the whole of Southeast. And eventually I became a member of the Federal House of Representatives, 2015 to 2019. By 2019, when I didn't get re-elected to the House of Representatives, I became special advisor on political matters in charge of Southeast to the then Speaker, Right Honorable Femi Bajabiamila of the Federal House of Representatives.
From there, I came back home to join the moving train in Anambra. And I became special advisor to the governor on House of Assembly and legislative matters. And that is the position I'm holding presently. You've been in a lot of beautiful positions. You've been in the space where you get to watch politics play in Nigeria. And now you are back home, Akurelno. I would like to know, so far so good. It's been roughly a year plus for this administration. Yes. How can you rate the administration so far? You know, it's not proper for one to mark his scorecard. But I can say objectively, without fear of contradiction, that the government has done very well. Okay. I've watched government, I've been part of government. As Speaker House of Assembly 2007, 2011, I was directly in government. And I can say clearly that this Professor Charles Chukwuma Soludo's administration has done very well. Very well. Thank you very much. Thank you. So, so far so good. The rate is high. So before we go ahead to ask questions, I would like to know, what is the mandate of your current office as the special advisor to the governor on legislative matter and House of Assembly? The mandate of my office is to create harmony between the executive and legislature. Okay. To remove the usual friction that exists between the executive and legislature. You know, you have three arms of government: the executive, the judiciary, and the legislature. Most times, there is always friction, conflict between the executive and the legislature. You know, in the past, Anambra State House of Assembly has been described as hot-headed. Like, whenever you're an executive governor of Anambra State, some people describe you as being in the hot seat, because Anambra State is one of the few states in Nigeria that has actually done the impeachment war. It's been war back to back. But recently, and also in this administration, we've been witnessing this kind of harmony that some people see as foreign. I'm talking about people outside the zone, people outside Anambra State see as foreign. People are wondering, what exactly is this administration doing differently that we are seeing this harmony? It's as if there is a go-ahead from the other two arms for the governor. Everything he does, there's this kind of serene atmosphere. I'm happy you said your duty is to advise the governor on everything related to the other arms of government. So I would like to know, what is the secret? Okay, one, I want to disagree with you that within the past 1 year, it has just been carry go. It is not like that. Right. The House has been judiciously doing its duties, scrutinizing government budget and other activities. The only difference is that the House is peopled by cool-headed, matured individuals who have the interests of the state at hand. They give more priority to interests of the state than to interests of individuals. Okay. And I want to disagree with you that in the past, that the House of Assembly and the government have been quarreling. It's not true. The House under my leadership, 2007, was peopled by PDP 100%. Okay. The governor was Apuga, but there was no threat of impeachment. But before then, I'm telling you that within the 4 years I was speaker, yes, that there was harmony. It depends on the leadership of the House, it depends on members. Oh, okay. And then secondly, this time around, the governor is a humane man. Okay. The governor is an exposed man. He had been in government at the federal level. He knows what is involved to relate with the legislative arm of government. He doesn't look at them as a extension of a ministry, Minister of House of Assembly. No, these are a separate entity, like the judiciary and the executive. And he accords them the normal, deserving respect and regards. And the House has no alternative than to reciprocate at all times. And that is what is happening. Oh, all right. So and I like to say you're an expert when it comes to politics in Nigeria. And I would like to know your view on the solution agenda. That's a very great agenda. Anambra has never had it so good.
The agenda is in totality, aimed at making Anambra a better place to live. Making an Anambra man or woman or resident a better person. And at the end of the 4 years, in fact, within this 1 year, we have seen the difference. Difference in people's mindset, difference in developmental stride. You see a lot of road networks. You see the sanitation level we have. So it's a very laudable objective. But will you say, from your position as a special advisor to the governor on legislative matter, I am sure that you are, you try to look at different constituencies. If these dividend of this solution agenda is getting down to the different constituencies, will you say there is equitable distribution of the developmental strides of this agenda? Is it getting down to everywhere? It is. The only thing is that people have a wrong perception of the whole thing. So people feel that before you construct one road in the capital, you must construct in the other rural areas. It is not proper. There's something we call gateway to a state. The first impression you have about a state is the first impression you have. If you are coming into Anambra, if the road from Amansi to Oka is bad, no matter what is done in Obaro, no matter what is done in Obo family, the average person, average visitor will say, this state has no good road. Therefore, you start from the known to unknown. The governor is doing very well. He's being equitable in the distribution of amenities. So that is the position. So if you're just joining us, behind on Yaboge, MDA, Zoga Ekumaka, solution agenda, Orutugogi. And about Botandis in the Hana Governor Soludo Saruoro, Fabia Kowarane, Kede Atomato, Kedi Aro Fanatunye, Kedeka Hasianyaka, if on a solution agenda, no rutuge, no rutukwamo Wembuluchike. I gauge, I gen 1 million. I naturally I get me pay a quentiae. Kiwi Kepo, Obuno Waju, Ejo, Onyane Neano, Ejoya. We're going to take a short break. When we return, it will be time for questions. I have mine. I hope you have yours. We'll be right back. You're welcome back to the MDAs on ABS, Anambra Broadcasting Service, television, radio, and our different online platforms. MDA's update. Update. Na government Professor Charles Chukwuma Soludo. Kosiafo niho solution agenda no rutugi no rutokwamu. Ogabo aisutu Igbo anya asutu oyibo maka na ndị ba anyị si atatu kwa atatu aki. Ọ dịkwa nko na aga. Onye anyị na ya nọ ka bụkwa nnukwu mmadụ. Nnukwu mmadụ anyị na ya so bido anyị je nwo mmiri na chite. Onye anyị na ya nọ bụ Right Honorable Sir Anayo Nebe. Onye bụ former speaker Anambra State, bụrụ former Federal House of Representatives, bụrụkwa nyama bihe na ado Professor Charles Chukwuma Soludo ọdụ n'ihe gbasara ndị House of Assembly na ihe gbasara imebi iwu. All right, we're going to open our phone lines now. I will call out the numbers you can call. If you have any question for our guest, fine. If you have question for me too, fine, no problem. All right, the numbers to call 0811 905 5555 0811 905 5555 or 0902
327-3484. 0902-327-3484 or 0701-863-9546. 0701-863-9546. I'm calling out this number for the benefits of those listening to us via our radio station. If you're watching us via the television, you can actually call us. Yeah, the numbers are there. Okay, while we're waiting for that number, Honorable Okulora, Okulora can choose. Okulora can choose. Na 2018, you led the debate on National Small-Scale Business Development Loan Scheme. Ebe bia kowa na ọkwa na-ejighị ego na enweghị access to ndị ga-agbazinye ego na akwatu ụmụ obere afịa ndị mmadụ na-azụ, and abịazi ọkwatuo ya ọdịzie ka contributions to the economy or the affected. I'm happy, and even after pioneering that bill, you went ahead during your time in the legislature. You empowered a lot of people from your constituency. It is out there. People speak about it. The evidence is there. Go and verify. Okay, but my question now is this current government. Will you say you are satisfied with the way the current government, the attention the current government is giving to small-scale businesses and even medium scale? Do you mean the state of federal? The state. Oh, please, we're talking about the state. This current Soludo administration, are you satisfied with the attention businessmen are getting? Yeah, I mean, no, Rome was not built in a day. Okay. It's a gradual process. The government has a good intention. Okay, sorry, sir. Just we'll get back to that. Hello? 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 Biko ikpo anyị ịmata na anyị na-ege ntị. Ikwu ihe inwe ikwu so that onye ọzọ akpọnwụkwa kwuo. Sorry, sir. Go on. I say Rome was not built in a day. That this government has good intention all around. It's a gradual process. The government is doing everything to elevate the sufferings of our people, both small-scale business operators and the large-scale business operators. I'm sure in a short while, it will be manifest what the government is doing. So I'm impressed with that. I'm satisfied. You're impressed? Yeah. Okay, but can you give us like some of the things the government have done so far for businesses? One, they have done 2 youth, 1 skill. 1 youth, 2 skills. Okay. Yeah, they have done that. That's a way of initiating small businesses. Sorry, sir. Go on. Hello? Hello. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Onye anyị na ya nọ? Obiora gaa n'iru. Obiora biko wenite ọnụ ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Biko ọchọrọ m mbidoro ahịa foundation mana ebe m ji ejiri nchọ enyemaka sitere ebe ụnụ nọ biko. Ebe anyị nọ. Okay, Obiora, ihe ị ga-eme bụ na ị ga na-ege program a. Ị na-ege program a, ị ga-afụ atụmatụ dịgasị iche iche ewepụta ị ga-eji ga-enyere gị aka, ma ọ bụ inwe ike ịbịakwa na ị gaa na Ministry of Commerce. Ọ ha nwa na-afụ maka ndị afịa, ị marụ ma onwe atụmatụ ha nwe gbasara ndị na-ere afịa. O onye anyị na ya nọ kịta abụrụ ya nwa na-ebinye ego ndị afịa. Thank you. Honorable, you know, maybe because of what I said, there's a little misunderstanding. Ị na-ege program a, onye ahụ ị na-achọ igwe okwu ị ga-enweta ya mbọsị ọ ga-abịa onwe ikpe ọjọọ, mana taa onye anyị na ya nọ taa ihe ọ na-afụ maka ya bụ ndị na-eme iwu ọ bụghị ndị na-azụ afịa. Ọ just na anyị chọpụtara na ihe ndị na-azụ afịa na-amasị ya. That was why I asked that question. Hello? Hello? Oh. You can go ahead. Okay. Sorry. Go on, please. So as I said, the 1 youth, 2 skills. The 1 youth, 2 skills, there's a lot of intervention. This boy system, government is doing a lot of things. Just as I said, that's not my area of engagement. No, it's not. But I would also like to know, kedu ka unu na ndị
I understand that the legislature is a different organ of government. So I would like to know, how is this administration ensuring that they work hand in hand with members of the legislators and members of the judiciary to ensure that most of these things govern on a mekita? Na ha nwa sokwa wee na-enyekwa aka inyekwa anya ifukwa na orutokwa ndị obodo ha, because these people are representing different constituencies. Kedu onwekunu na ha si arụkọkọ na it's just the executive thing? No, just as you said earlier, that you notice that in this since the inception of this administration, it has been smooth sail in all those things. There is harmony. Okay, sorry. The house is being carried along. We'll get back to that. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma. Because I'm just joking. Gani ruke da fage na bisi akpọ anyị. Esi m ogidi akpọ aka m bụ Chioma gaa n'iru. Biko, anọ m ka ị na-esi n'ọdịdị advice and governor. I'm happy for that. Because someone here na-achọbụ the ka m na-esi enweta information. Okay. Biko, ndị gọvanọ banye ọkụ anyị na-ekelekwa na nke ọ na-alụ na-asị ega ọkwa n'iru. Mana anyị na-adụ empowerment a na-adị emere because obi anọ mmekwa ya bụ na anyị nwechas that time. Anyị na-kedu mgbe gọvanọ nke anyị bido empowerment for the needy and others. Calm down. Ke empowerment nke ị na-ekwu maka enwe a lot of empowerment na-aga on kịta, so ị ga-agwa anyị nke ị na-ene anya ya ka anyị marụ ma ebido gị ya. Nwere ike empower for njem ụmụ small scale business, something like something like that. Okay, ụdị empowerment ma ndị na-akwa akwa ma ndị na okay, ka nkọwarụ gị, a na-eme ya kịta. A na-eme ya under one youth, two skills. Emego first phase. Ihe a nọ na ya kịta bụ second phase. Ihe ị ga-eme bụ na ị ga na-ege ABS, na-ekiri ABS. Mbọsị ọbụla registration for third phase ga-ebido ije debanye afa. Ma ọ bụ ị gaa na Ministry of Youth. Ịghọta? Dị n'Ọka. Okay. Ministry of Youth dị n'Ọka. Ọ bụrụ na nke nwunye gọvanọ, ihe a na-eme kịta bụ one youth, two skill. Ị na-ege ntị na redio gị ga na-anụ ka a na-ekwu empowerment ọbụla pụta anụ, a ga-ekwu ya ka inwe ike je debanye afa maka na ndị debanye afa ka ọ ga-erutu. Honorable, nwe ihe nwere itinye biko. No, what you have said is clear. Okay, thank you very much. You were talking about working hand in hand with members of the legislature in ensuring that they monitor government projects. That's one of the major responsibilities of the House of Assembly. Oh, okay. You monitor government activities, government projects, and make sure it's in line with the budgetary provision. You know, at the beginning of every year, government goes with a budget to the House. If the budget is approved, it is now the responsibility of the House through these oversight functions to make sure that government is in line with the budgetary provision in execution of the activities. Okay, I would like to ask you a question. This question now, because you have been a legislator yourself, not really on the capacity of your current office. Most times, on our bunde mother from the House members, and I say, so I would like you to clear the air. Kita, as somebody that has been a lawmaker and now you're an advisor on lawmaking, kedu ihe ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-atụ anya na ihe ka ọ ga-abụ onye House member nke abụọ ọrụ ya? Ka ihe bụ ọrụ a legislator, ka ihe a ga-atụ anya ọ ga-eme? All legislator is very clear. Vaga eme iwu. Okay. Vaga oversight na anya dushon iwu wa me na ọ na-aga. Vaga agba mbọ wụnaba na enyere gọọmenti aka na monitor ndị ọrụ ha. Ọdụrụ ọrụ legislator ndị elu ezi. Ọdụrụ ọrụ legislator ndị gbafu mmiri. Mana enwere ike constituency project government in its wisdom say values dị aka value constituency project. Ọ ibeba ga-eji gbafuwe mmiri. Ma ọ bụ ọbụzi ndị nwere ego na federal level enwere ike nlụ ezi. Alụ m ezi as member House of Rep na achala. Mana ọ bụrụ ọrụ legislator ndị elu ezi ma mmiri.
mana ịma na Anambra and Nigeria generally nọ na house onwe nọ na constituency girlfriend edu ime o jegwe ya weta ego ọ bụ na o wetere ọ bụ na ajọ mmadụ as if not part of responsibility iwe a na-ene anya n'aka ndị nọ na house kalili ibe ba ga-emenwu. Okay, so ọ bụrụ ọrụ ndị nọ na house ịrụ project ọ bụrụ oge niile ka ha na-arụ ọ bụrụ ọlụba nlụ project atọ mana onye arụọ sị nabata onye alụọ like ọ bụ na like the state government na-enye ndị house ego constituency project ebe ego constituency project va alụọ project mana outside that ọ dụrụ ọba nje na-alụ ezi na-agbafu mmiri ego ole ka onye house na-enweta o ji alụ ezi na mmiri ejego m house na steeti jee na federal so ọ bụrụ ọrụ ndị house ka ọ dị ọrụ ndị ezi ọ bụrụ ọrụ ndị house. Thank you very much for shedding light there. Ọ bụrụ ọrụ ndị house ka ọ dịrị ịrụ ụzọ. So kedu ihe ọ ga-abụ onye because a lot of times ọ na-abụ iruo oge election ị na-anụ ihe dịkachasị ka nwoke a ga-anata nke o jere eje anya afụ ha ụzọ. So I would like to know kedu ihe ọ ga-abụ onye a mee asị na this person is a good legislator. Proper representation. Oh, okay. Let the person be the eyes and ears of his constituency. Let him try as much as possible by creating very harmonious relationship with the executive arm of government to attract projects to his area. You can only attract projects by having a good relationship with the executive. If you are confrontational, if you are part of the we no go agree, you cannot attract any project to your area. And then that will make you a failure. Oh, okay, so if this person is not representing us well, let me say the constituency is not happy with this legislator, anything no, you can recall. Oh, okay. You can recall. You go through the constitutional provision for recall. It's a very tedious process. Because if you make it simple, every week they will recall members. Okay, Anambra Broadcasting Service. Our phone lines are still open for the benefits of ndị nọ na radio ndị na-ege anyị ntị. Anyị ga-akpọkwa akara ekwentị anyị ọzọ. Call us 0811 905 5555 0811 905 5555 or 0701 863 9546 0701 863 9546 or 0902 327 3484 0902 327 3484. Hello. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Get up again, ABC Apple. Because you have a radio again for go on. Oh, okay. All right. Southeast. When you were special advisor to the then Speaker of the Federal House of Reps, you were for political matters Southeast. Kita ibia na na Southeast so this year ko no obodo adorozi ko sidebo. Anokata say no sit at home. Anokata say no insecurity. Some of these things, but things I didn't feel in here, but things that were foreign na this part of the country. So I would like to know sorry, let me pick this call. Hello? Yeah, good afternoon. Hey, Fioma. Kedafa again every say why? Chinedu Ganiru. Dalo. And I would receive a cooperative under now. Okay. I have a little dinner support, son. Can you wear Gani? I actually come on the board. No, even get a good line. Because she can't mind what they are kind of compliment and certificate more than it did an altar. And that's why I actually put Korea Solva and I want to many well. Okay. Because you can drop Dalo. Honorable Winchi as a member of the ESCO. Iwe okwu ka nzi ya n'Igbo maka ya n'asụ Igbo. Iwe okwu do mma. Iwe mmemme na mma avụ ndị ọdụ onye ya na-enete cooperatives anya.
mana o nwere bigger cooperative a na-achọ mme do under the office of the political advisor mma agwakwu ya ka echeta na ndụ awa ihe okwu bụ eziokwu na ndị ọlụsị nọ n'awa mana ihe ọzọ okwu do mkpa bụ na awa na-eme nri ama m na anyị na-eje egote rice na awa gboo mma anyị etinye ọnụ na ya. Oh, okay. So what I was actually asking, Bo, on the situation in the Southeast, what is your view? And what, as a political expert, somebody that have been there, seen it, done it, what advice can you get for the executives of the Southeast? Hello? Sorry. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, we can hear you. What is your name and where you're calling us from? I'm Benjamin Skwebka Onyegwele. I'm calling from Aduzibo. Okay, Ben Ganiru, go on. So Nambun na-ekelebedi gọvanọ anyị na ọ na-eme mma that's onye mee mma Victoria. Daalụ. Ọ na-eme mma na ihe ọzọ m chọrọ ịrụnye aka bụ ihe gbasara ọnọdụ Naijiria n'ebe anyị bụ ndị ọrụ oyibo nọ. N'ebe anyị bụ ndị ọrụ oyibo nọ onye a na-akwụ minimum wage 35,000 naira enwere ebe ọ na-ejere ya maka na ofu abala isi kịta nọzi more than 50,000. So ka enebara anyị nwapụ ndị ọrụ oyibo anya n'ife gbasara ya na ka anyị nwere ike sonyekwa na ndị ọzọ. Daalụ. Daalụ. Okay. Onwe ihe inwe itinyere ya. Enwere na ife nchọrọ egwu ya bụ na ọ bụrụ minimum wage bụ nsogbu. Emegodu minimum wage 100,000 ọnụ iwe kwụ ọkụ ọnụ onwere iwe 100,000 ga-egote. N'iwe dị mkpa bụ ka gọọmenti amalele si eme ka ọnụ iwe dị mkpa gbedete ma mgba petrol ma ụgwọ ụlọ iwe niile ka ọ gbelete. All right, hello. Hello. Hello? Yeah, good afternoon. Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Biko wenite tonu gị. Gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ anyị. Good afternoon. Ah. Basil Iboko from Ndokoro, Oruba North. Okay, Basil gaa n'iru. I'm making honorable. No. I'm making him. Daalụ. Yeah. And I'm a minister. But ndị omeri uwe enweghị ike ikwu okwu ụzọ like ụzọ be anyị na moto anyị abịa ma anyị eji ezigbo gbasaba anyị from ndị okooko Orumba North. Onye na-anọchi anya anyị nwere ike ikwu maka ya ama ma ya arụ anyị ya. Ọ bụrụ iwe kwa asịra m na ọ ghara eti ọnụ na ya iwe nkwu bụ na o nwere ego na ọ bụrụ ọlụ ya nji ego ya jelobe ya ọ ga-eti ọnụ ọ ga-agwanwu Commissioner for Works ọ ga-agwanwu ndị Road Maintenance Agency vabianụ ọlụ ndezi mana oke bụ okwu nke ịbụ ọwa omume. Daalụ. Eji m n'aka na Honorable azago gị ya. Anyị ga-ejekwa. We'll take a short break. When we return, we'll be wrapping up. So ọ bụ na ọ nwe ajụjụ inwe detuo ya edetuo chere anyị na n'oge na-adịghị anya anyị na-anachite ka anyị bịa. Negodo mfu. All right, welcome back. This is still the MDA's update here on Anambra Broadcasting Service, television, radio, and different online platforms. Today on our spotlight, it's Right Honorable Sir
Anayon Nebe, former Speaker, Anambra State, and also former member, Federal House of Reps, and currently Special Advisor to the Executive Governor of Anambra State on Legislative and State House of Assembly matters. Before we went on that break, I asked a question concerning your views on the current insecurity and this sit-at-home situation in the Southeast, and how you think it can be called. Sorry, just a minute. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Gani Rukedafagi, Nebisi Akbo. Ana Agwanti, it's my birthday, Agbo. It's Nana Agwanti. Ana Agwanti, it's my birthday, Agbo. Ganiru. This has American former speaker, Madam. Then I'm doing the back in Dalo. I just put my minimum wage. It's somebody who can download. He's a businessman, I don't know the Okay. Don't know if you can do some what of ordinary people not at just food. Or so that it's not it related to getting inflation are being in area. Or governor, if that are you know, become possible now, even if they are already able to play. Not or a government are in the manner to do what you can. You keep moving to get down. I will take Thank you. Tufu November agwụ. Ịga uga me ugwu asike. Ma ihe no gidi o. Ịga uga ya zama na elodo. Na ibi gafu ugbo. Gọọmenti na eje mana ịma na ibe a na-alụ erike. Nwayọ ọ ga-eru. Nwere mgbe a ga-alụchawa nne mana ama m anọgo m ekwuo maka ihe enu ogidi n'ugwu asike. Ma na na-alụ ya. Okay, Dalo, ka anyị rapụgodi ekwentị biko. Na anyị ji okwu n'ọnụ. Your views on the current situation, the insecurity, the sit at home, then can advice again for the executive? One, my take is that most of these security problems in the Southeast are self-inflicted. Okay. There are problems created by those of us from the Southeast. It is clear, one can say clearly, that the greater part of this problem emanates from one state in the Southeast, from Ebonyi State. I can say that that is the truth of the matter. If what televisions where people, suspects are being paraded, if 10 people are paraded for kidnapping or other things, 6 will say they are from Ebonyi. But generally it's self-inflicted because the Ebonyi people are Southeast people. The best way to solve the problem is to emulate what the governor of Anambra State is doing. Take battle to the zone. All the forest areas that have been inhabited by those unknown gunmen, kidnappers, are being wiped out. In Anambra, you can count them in your fingers. The ones that are still existing. I'm sure before the end of this month, it will be a thing of the past. So they don't have to wait till somebody goes to kidnap a person in the capital of the state and you arrest him and you say you are fighting kidnapping. You have to take it to the areas. Oh, okay. All right. So far, the executive governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, onwepụtago atụmatụ dịgasị iche iche. I'm surprised some people are calling si n'orutube ha. Osigo na free antenatal ụmụ nwanyị dị ime. Aga antenatal service. Ịma na-ewetezi ego. Any primary health care ịga anya. Ịma na-ewetezi ego. Isekwa na ị na-eji ịmụ nwa ịma na-weta ego. Ọ begokwa si na ụmụ akwụkwọ ama na-akwụzi ụgwọ akwụkwọ from nursery ihe a na-akpọ ọta akara to JSS 3. Bịakwa wetukwuo nke ndị SS1 to SS3. Ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ megasị. Mana ajụjụ nwa ịjụ na bụ kedu advice inwe, kedu ndụmọdụ inwe inye ndị a na-achị achị? Because now it is looking as if it's one angled. Government na-eme. So nke dịrị anyị nọrọ nabata nke government na-eme. That is the perception of some people. So I would like to know, kedu ihe dịrị ndị a na-achị achị
ime ịfụ na atụmatụ ụfọdụ adịgasị iche iche dịgasị aṅa atụmatụ a gọọmenti na-ewepụta ịfụ na ndụ na-atọ ụtọ dịka o kwesịrị dị na ọ na-abụ a na-akwalite ya. Ọ dụọlụ ndị mmadụ ndị a na-achị ndị nọ na gọọmenti ọ bụrụ ndị a na-achị achị ndị nọ na Anambra ndị Anambra ma ndị bụ na Anambra ịgba mbọ bụ na iwe a gọọmenti wofute na ba ji aka na abụ welie ọ bụ na a sị na aghara akwụsị ụgwọ akwụkwọ mmadụ dulu ụmụ ya jebe a na-ele mango n'ezi o nwere the benefit iwe o ji enwe benefit na o ji enwe ya ka o jee gụọ akwụkwọ ma nwa ya na ya bụ ama m na gọọmenti na-achọ ka e nwee compulsory free primary education enwee nye ịma na agha eji force onwe ndị na-apaghalị iwe n'ezi akpụlụba budo n'ụlọ akwụkwọ mana ịmakwa na asị you can take a horse to the stream force it to drink na ọ ka mma na ndụ be anyị maala n'iwe evu ogheleba nwere duvugbo ogbo tufu anụ agha adụ n'ozi nke gavụ ga-enwe ike masị enwezi n'ihe ọzọ ba ga-akwado ife ọzọ kwado na ya bụ na onwe ife ndị Igbo na-ekwu na mmadụ ji egbuolu mmadụ egwu bọchali ọsị ya onye isi ya bọtakwala ya mma ọsị ya nya gbuo ọzọ ka ohu ele gọvanọ na ba abọ egwu na-abọta ya mma ọ gbasta ọzọ asị ya nya bịakwa na ọ maala abọ nya bọọ ọnya bụ iwe ka mgba. Kedu advice ị nwe for ndị legislators kịta na gọọmenti Anambra steeti? Akwụsị na legislator na-eme ihe ọbụla ekwuru eme ka ebe ma enyetụ advice. Adasi mmadụ jide nke iji. All right. Thank you so much. Ihe na-ekwu the advice I will give to the legislators is to keep the ball rolling. Oh, okay. The legislative arm of government is a very noble arm. It's only the legislator that can make a man a woman. Do you know that? Okay. The legislator can make you a man, you become a man. Yes. You agree? I agree. Oh, thank you. Thank you. I think we both agree that they are the lawmakers and quite a very strong organ. All right, I want to use this opportunity to thank you for carving out time on the Kwanizi. We put a 1 hour barokporopo. na MDA's updates. We want to thank you, former Speaker, Anambra State, former member, Federal House of Reps, the entire nation. Former member, Constitutional Conference. Which is the most important. Oh, really? No, Constitutional Conference is the most important. Okay, former member, Constitutional Conference. Because that was Committee of Elders, General Ikenwachukwu, Ezife, former governor, Josephine Anini, later Dorako, all of them. So I was among the youngest. Former member, National Constitutional Conference, Confab, currently special advisor to the Executive Governor of Anambra State, Right Honorable Sir. Chief. Chief. I'm contented with Right Honorable Sir. Okay, Right Honorable Sir. I don't matter about Chief. Okay, Anayo Nebe. Onyensi, niye metu ya na program abo okulora mana ihe na-etu Erika. Dalo, nke imeka. Dalo. Dalo. Thank you so much. Dalo na. Kenezi ndị kiriri anyị na ndị gere anyị. Ndị Anambra ekene m unu ibe a na-ekwu iwe gọọmenti na-alụ si gba mbọ na-ajali ya ike ka o wee na-alụ maka na a sị na onye malie enyi ọzọ nke ọ na-eweta a sị na ara akwụzi ụgwọ akwụkwọ ndị mmadụ agba mbọ je na-agụ akwụkwọ na nkịtị ekwuo na ya ga na-amụ nwa na-amụ nwa akwụkwọ nwatakịrị na ọnụ na akwa ya je palawa ime ka na aghara akwụ ụgwọ n'ụlọ o jekwa ọ ga-akwụ ụgwọ maka ime mkpuke ka ọ tụta daalụ. Thank you so much for calling into this show. Thank you so much for being part of the Anambra Broadcasting Service family. My name is still Oluchi Carlo Emeka. Till I see you next week with another head or a member of the Executive Council of the Executive Governor of Anambra State. Please be good. Bye-bye.